سلم تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير. حي على خير العمل. حي على خير. الله أكبر الله أكبر. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وآل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل قلبي بارا وانشقاقا ورزقي دارا وعملي سارا وأولاد إغرارا، واجعل عند قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم مستقرا وقرارا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن عليا ولي الله. اللهم صل على محمد. أشهد أن عليا حجة الله. اللهم صل على محمد. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وفوض أمري إلى الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة بن الحسن صلوات الله عليهم أئمة. اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا كن
كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء. السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العسر والسمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسحر الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. On va tous aller dans la salle des, on va retourner dans la salle des femmes et on va tous aller en marge. सुन्नते ज़ैनब यही है, सुन्नते ज़ैनब यही है, ताज़ियादारी करो जिससे खुश हो फातिमा, ऐसी अज़ादारी करो जिससे खुश हो फातिमा, ऐसी अज़ादारी करो जिससे खुश हो फातिमा, ऐसी अज़ादारी करो। सुन्नते ज़ैनब यही है, सुन्नते ज़ैनब यही है, ताज़ियादारी करो जिससे खुश हो फातिमा, ऐसी अज़ादारी करो जिससे खुश हो फातिमा, ऐसी अज़ादारी करो। ये इबादत है न रह जा एक कहीं इसमें कमी, शुक्र खालिक का करो तुमको बनाया मातमी, मजलिसे शबीर से हरदम वफादारी करो। सुन्नते ज़ैनब यही है, सुन्नते ज़ैनब यही है, ताज़ियादारी करो जिससे खुश हो फातिमा, ऐसी अज़ादारी करो जिससे खुश हो फातिमा, ऐसी अज़ादारी करो। En fait, d'abord je voudrais remercier les personnes qui ont bien voulu participer à cette conférence. Elle tombe à point dans le sens où on traverse une période un petit peu tumultueuse dans le monde musulman, on va dire en général, plus en Europe. Donc je pense que c'est une conférence qui sera très bénéfique pour chacun d'entre vous. Je suis désolé, mon emploi de temps ne me permet pas d'y assister, mais sincèrement, je pense que j'aurais pu tirer un très grand bénéfice. Au-delà de cela, je voulais vous dire que, en fait, ce n'est pas une petite poignée comme ça qui va changer le monde. Mais je vais vous faire une petite anecdote. Je me suis retrouvé avec mon fils dans un transport en commun il y a un mois, dans un métro. Il s'est avéré que, spontanément, mon fils et moi, nous nous sommes levés pour donner la place à une dame. Et la dame nous a regardés, d'un air de dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Et finalement, elle a compris qu'on lui cédait la place. Tout ça pour vous dire que ce même geste serait fait par une personne du pays, ça serait un geste anodin. C'est normal, c'est le savoir-faire et savoir-vivre français. Ce même geste fait par nous, il prend une autre dimension. Et là, c'est là qu'on peut, nous, par notre petit geste, donner une image différente qui est la nôtre, montrer que nous sommes des Shia Ali.
Alors, c'est juste une petite anecdote. Dans ce que vous allez retenir de cette conférence, il y aura certainement certaines actions que vous aurez à faire de vous-même. Et c'est ces actions-là, Inch'Allah, qui vont nous aider à donner une image différente de la nôtre. Je souhaite que le nombre de participants va augmenter entre cet après-midi et demain, et que, gardez ça en mémoire, que si vous vous trouvez dans des circonstances similaires, et si vous avez l'occasion juste de transmettre ce message, on est à peu près une cinquantaine, ça fait quand même une petite communication. En fait, tout est dans la communication. En tout cas, merci beaucoup d'être venus. Merci aux intervenants de qualité qui sont présents ici. Et Inch'Allah, quand l'occasion se présentera, mes filles et Zénob, se fera un plaisir de vous accueillir de nouveau. 2 messages. J'ai appris que vous avez beaucoup apprécié le repas du midi. C'est le même qui vous sera servi ce soir. Et je vous demanderai un Surah Fatiha parce qu'il y a un décès aujourd'hui à l'île de la Réunion. Il s'agit de Anil Daya. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le frère de Kanis Daya, c'est le cousin de John Daya. Enfin, l'enterrement est prévu pour aujourd'hui, donc à l'occasion, si vous pouvez faire namaz Rochelle pour lui, ça va me faire aussi. Surat al-Mubarak al-Fatiha. اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمتك يا رب. Merci à vous. So there you have it. Working with Muslims isn't that difficult. You simply need to meet our demands, follow the simple instructions outlined in the DAD, and you will have a workplace with greater harmony for everybody. Especially Muslims. Existence, God, creation and human beings, Islamic personal laws, and Islamic law impact on non-Muslims. So we've taken it, put it into 4 categories. I think that does cover all the questions. So I just wanted to check about, is there anything you want to add, remove, really important, less important, so we know tomorrow that we're covering the right bits that you're interested in after. So I can either read them out and we have a discussion, or happy for you to jump in and suggest. How come your faith is so strong and I can't believe in God? I like the third one. 12. Yeah. Yeah, And the following one also. 11. Yeah, happy 11? Yeah, it's one you get a lot. What do you think about 5? In France. This is not because I hate France, it's because nobody invited me for the last 25 years. So I'm very sorry. 25 years ago, I could have talked to you in French. But because I haven't spoken French for 25 years, I cannot now formulate one. So that means if you do not understand anything, if it is not clear, please do not sit saying, I don't understand. Or between us, we will make it clear for everyone. Okay. My job is to talking about Islam to non-Muslims, because that is understand Islam. And I want to take that word understand first. When you understand a religion, this is not just something in your head. It's not just facts and information. Often we think that learning facts, learning information
What do? You pray 5 times a day. Huh? This is not understanding. There is another level. Not just the head, but the heart also needs to understand. Because religion, deen, is a way of life. In Islam, we have to speak not only to the head, we also have to speak to the heart. In other words, people have to feel, what is it to be a Muslim? So when I begin a course for Christians or for non-Muslim people, one thing I say to them is, by the end of this course, I want you to be able to think like a Muslim and to feel like a Muslim. Because if I cannot feel the pain of my brother and sister, what sort of human being am I? We need to learn to feel one another's pain. I need to know, not just in my head, but also in my heart, why this thing offends you. Now, understanding is not the same as agreeing. I can understand why a mother at the end of a terrible time with a child who is crying and crying and crying hits the child. I can understand that. Doesn't mean I think it's a good idea. Doesn't mean I think that it's the right thing to do. But I can understand. This is what we have to try to take people on this journey. A journey of understanding. Not just the what and the why, but also how does it feel? Why does it hurt me? Why does it offend me? Those two things didn't go together. Why does it hurt me? Why does it offend me when you draw these cartoons, these caricatures of the Prophet? If I don't understand that, then I am not just ignorant, but I am not fully a human being. I need to understand the pain of others. Okay. There's a third level. Because Islam is not only a way of life, it is a way of life to bring human beings into a relationship with God. Therefore, there must not only be understanding of the head, but also understanding of the heart and of the spirit. So somehow we have to share our spiritual experience with other people if they are to understand. Otherwise, we've not gone the last step. Okay, that is the task. Now, how to do it? All that we have heard so far with Miriam's analysis, sociological examples, the culture, the life, the history of France, helps us to answer that question. Every teacher knows you cannot answer a question unless you understand what lies behind that question in the head of the person. Why did they ask it? What does it mean? What is the context from which they come? Otherwise you cannot answer the question. So if you are going to try to explain Islam to modern French society, you have to understand that society. You have to understand its history, its literature, its culture, its hang-ups, its problems. Why is this such a big problem in France?
they begin by telling you something about Muhammad and dates and something about where and something about the Quran. An obvious place to begin, you will say. What have you done? Talking to French society, what have you done? You have just proved that Islam is foreign, it's coming from the Arabian Peninsula, that it's some kind of new religion from the 7th century, and it's something that concerns you, and you're going to tell me about it. But you could be telling me about how do you make that lovely red colour on a shirt. It might interest me, but it's not going to touch my life at all. That's our problem. That's the paradigm within which we normally work. It's a problem because it leaves it completely outside the world of modern French people. You're telling me something foreign. And in fact, in this society, you are reinforcing all that I thought before I came into this room. Okay, let's start somewhere else. No. Muhammad was the last prophet sent by God. If you are the last of something, there must have been others that went before. No Muslim will ever tell you Quran is the only book revealed by God to the earth. It's the last. There must have been others that went before. Now, if you take a detective book and you open it at the last chapter, you get the denouement, you get to understand who did it, but you don't know what they did. You've lost the plot. The story is not there. That's what we do when we start there in talking about Islam. We give the last chapter, but we don't give people the plot. We don't give them everything that leads up to it. So, we could say, being a good, educated Muslim, well, we could say, we're talking to Christians this afternoon, and there might be one or two Jews in the group, so let's talk about Abraham, and Moses, and Jesus, and the Torah, and the Injil. And then we will say, my friends, my Christian friends, my Jewish friends, I as a Muslim believe that Abraham, Moses and Jesus were earlier prophets sent by God. And the Quran is the last scripture, the last book. And earlier books were the Torah and the Injil. Very good.